Перш за все, доброго дня. Вітаємо усіх фіналістів, членів журі, взагалі всіх присутніх сьогодні з нами як офлайн, так і онлайн. Ми раді вітати вас нарешті на Пітчинг ідей за напрямком Digital Energy змагання Student Tech Challenge 2025. Нарешті, після 5 тижнів ваших наполегливих зусиль, безсонних ночей та пошуків рішень, ви дійшли до найцікавішого етапу – це захисту ваших ідей. Саме сьогодні у стінах Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у бібліотеці, так би мовити, справжньому осередку знань і натхнення, а також з нами онлайн, ми почуємо ваші довгоочікувані презентації. І саме сьогодні, шановне журі, визначить тих переможців, чиї рішення стануть кроком до технології майбутнього. З радістю представляю вам сьогодні наших експертів, які будуть оцінювати ваші роботи. Артем Лі, компанія Huawei України, менеджер з дистрибуції українського підрозділу Huawei Digital Power. Будь ласка, привітаємо оплесками. Артем Бажанов, Huawei України, менеджер з технічних рішень. Будь ласка. Короченко Дмитро, атмосфера інженіринг, категорійний менеджер, також з нами сьогодні. Іващенко Олександр, фотомейт, технічний директор. Вітаємо. Також з нами сьогодні на зв'язку Василь Будько, завідувач кафедри відновлювальних джерел енергії КПІ Сікорського. Так, доєднається дуже незабаром. І також з нами онлайн на зв'язку Роман Томашевський, ХПІ, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки Харківського політехнічного інституту, директор Інституту енергетики, електроніки та електромеханіки. Будь ласка, привітаємо оплесками. Вітаємо всіх членів журі. І зараз коротко про формат сьогоднішнього пітчингу. Нагадуємо, що кожна команда виступає з захистом ідеї протягом 20 хвилин. 5 хвилин ми виносимо на запитання від журі. Тобто, якщо у нас ліміт часу, то це 1-2 запитання. Якщо більше, то можна задавати більше запитань. Перед початком ми визначимо порядок виступів через жеребкування онлайн. Ми виведемо на екран як для онлайн, так і для всіх присутніх офлайн. А також декілька організаційних моментів для тих, хто офлайн особисто. У нас є вбиральні кімнати, вони знаходяться і тут, і на виході з нашого простору бібліотеки. Також для вас доступні за вами аудиторії окремі для ваших команд. Якщо вам необхідно підготуватись, ви можете їми скористуватись. Також загалом ми сьогодні з вами присутні в інноваційному просторі Class Space, що слугує водночас і укриттям. Однак, як ви, можливо, вже бачили, то відбувається і відключення електроенергії, і якщо у нас така ситуація, то нам необхідно 5 хвилин для того, щоб переключитись на альтернативне джерело живлення. Якщо у когось виникли загалом ще додаткові запитання, ви можете звертатись до координаторів на локації. Тож, розпочнемо наші презентації одразу після жеребкування. Для цього я виводжу наш рандомайзер.org на екран. Так. Зараз побачимо. Так. І визначаємо порядок. Отже, можемо побачити порядок виступів на сьогодні. Для того, щоб зорієнтуватись, перевірити звук, зв'язок, підключення мікрофонів, то зробимо маленьку перекличку. Першою командою, яка виступатиме, команда номер 15, гуру автоматизації. Будь ласка, відгукніться і привітаємо команду оплесками. Будь ласка, готуйтесь до вашого виступу. А наступна друга команда буде номер 17 Дніпротек Hardwired. Будь ласка, також відгукніться і ваші оплески. Третьою командою виступатиме номер 14 Non-Stop Energy. Оплески. Четвертою виступатиме команда 18 Fluxon. Будь ласка. І п'ятою до виступу буде команда номер 19 4D КНУ, Криворізький національний університет. Будь ласка. Чудово, всі на місці, тож розпочинаємо. Перша команда гуру автоматизації. Я прошу вас до виступу. Щодо механіки виступу, особливо у нас офлайн, для кожної команди у нас є мікрофон для спікерів, є також клікер для перемикання презентації.
Якщо у вас є роздруковані матеріали, ви можете скористатись також планшетками. Тож першу команду я прошу до виступу. Будь ласка. Artem Kunitsyn, Manager System Configuration and Control. Anna Kirinina, I'm the project presenter and responsible for the communication side of our work. Timofey Poleshko and Anatoly Chiko provide information and analytical support throughout the project. Together, we combine expertise in automation, electrical drives, and control system, making our team capable of developing complex integrated solutions for real industrial applications. Today, industrial facilities face an increasingly complex challenge, ensuring a stable, efficient, and sustainable power supply under conditions of growing energy demand and volatile market prices. Traditional grid connections alone can no longer guarantee reliability or economic efficiency. That's why modern enterprises are moving towards hybrid microgrid solutions that combine renewable generation, energy storage, and intelligent management system. The main objective of our project is to ensure an uninterrupted and reliable power supply for consumers with a nominal load of 2 megawatts and a peak demand of up to 2.5 megawatts. To achieve this, we designed an integrated hybrid system that combines a photovoltaic power plant, PV, and battery energy storage system, BESS. Our goals are clear: minimize operational costs throughout participation in the day-ahead market, DMA, optimize self-consumption of solar energy to reduce dependency on external suppliers, and guarantee autonomous operation for at least 2 hours in case of a complete grid outage. In short, our project addresses not just a technical problem, but a strategic need, creating a foundation for the future of industrial energy independence. As I said before, our solution is based on a hybrid microgrid architecture that integrates 4 main components: photovoltaic generation PV, a battery energy storage system BESS, a diesel generator DG, and an energy management system EMS. This configuration allows the system to operate in 2 modes: on-grid when connected to the utility network and off-grid when it functions autonomously during grid outages. The EMS acts as a brain of our design, managing power flow between sources, loads, and the external grid, ensuring optimal performance depending on the energy prices, weather conditions, and the real-time demand. In practice, this means that during the day, solar energy covers the main industrial load and charges the BESS, while at night, stored energy and the diesel generator guarantee uninterrupted operation even without the grid. Our system uses Huawei's fully integrated energy ecosystem, combining the Luna 2000-4472-2S energy storage system, 1 complete modular BESS, 12 power conversion system Luna 2000-213 KTL, 1 distribution transformer substations DTS 200KD0, 2 smart transformer station Jupiter 3000K, 1,485 Trina Vertex and photovoltaic panels of 610 watt each, and 3 Huawei Sun 2330 KTL H1 inverters. Most of the equipment, including the control inverters and energy storage, comes from Huawei, which ensures perfect compatibility, reduces integration risks, and reliable service support. On this slide, you can see the proposed site layout of our microgrid installation. The equipment placement diagram illustrates how all major system components, the PV array, battery energy storage system, power conversion system, and smart transformer stations, are arranged with the industrial site. The design follows international standards ESC 62933 and NFPA 855, ensuring both operational efficiency and high safety. We have calculated 2 layered concepts to adapt our solution to different site conditions. The tight layout, covering approximately 7,050 square meters, is optimized for compact industrial areas where every meter counts. And the conservative layout, requiring about 9,250 square meters, provides extended safety distance and improved services accessibility for long-term operation and maintenance.
Both layers guarantee compliance with international fire safety and service access regulations, while also allowing space for future system expansion or integration of additional renewable sources. At the heart of our microgrid lies the Huawei Luna battery energy storage system, a high-performance solution with a total capacity of 4.47 MWh and a power output of 2.23 MW. This configuration fully meets the project's main goal, providing at least 2 hours of autonomous operation for an industrial load of 2 MW and even handling peak demands up to 2.5 MW together with a diesel generator and photovoltaic system. During the daytime, the BESS is charged directly from the solar power plant. The PV array based on 3 Novartex N panels and 3 Huawei Sun inverters delivers about 990 kilowatts of AC power, allowing the storage system to be fully charged within a single sunny day. At night, when solar generation stops, the stored energy becomes the main power source. The BESS, together with a 1 MW diesel generator, provides seamless coverage for all industrial loads, guaranteeing full reliability and uninterrupted operation even in complete grid isolation. This hybrid operation strategy not only ensures energy security but also maximizes system efficiency, reducing fuel consumption, stabilizing performance, and extending the overall equipment lifespan. In short, our BESS-based architecture transforms a microgrid into a resilient, self-sustaining power system capable of adapting dynamically to both energy prices and operation conditions. The photovoltaic system is the core renewable source of our microgrid, designed to provide full daily energy coverage for both industrial consumption and battery charging needs. Our main design objective was clear: to fully charge a 4.47 MWh battery within 6 hours, the average peak installation time in Kyiv during summer. To achieve this, we selected a high-efficiency PV array, each rated at 610 watts. Together, they form a total installed capacity of approximately 903 kilowatts, providing the power necessary for reliable daily operation, even under variable weather conditions. On the diagram shown, you can see the dependence of generation on panel orientation, an important factor for optimizing both energy yield and market profitability. Panels with a south-facing orientation deliver the highest energy peak, but that peak coincides with the hours when electricity prices are lowest, midday, when the grid is saturated with solar energy. Meanwhile, the east-west orientation spreads generation more evenly throughout the day, producing energy during morning and evening hours, precisely when market prices are at their highest. This configuration not only balances energy production and consumption, but also enhances financial performance and aligning power generation with the price peaks on the day-ahead market. Additionally, both PV and BESS systems are connected throughout Huawei Jupiter smart transformers, which operate with a substantial reserve capacity, only 30% for PV and about 67% for BESS. This ensures long-term reliability and allows for future system expansion without costly equipment replacement. One of the strongest advantages of our project is its ability to generate real financial profits throughout the intelligent energy trading on the day-ahead market, managed autonomously by our energy management system. The idea is simple but powerful. We use free solar energy from the PV system to charge the BESS during low price hours and then sell the stored energy when prices peak, all while keeping a small reserve to ensure autonomous operation at any time. To validate our strategy, we analyzed actual market data from September 17, 2025. According to the day-ahead market price curve, the EMS identifies two deep price dips around 4 a.m. and 1 p.m., and two high prices peaks at 8 p.m. and 9 p.m., where the selling price rises up to €250 per megawatt hour.
Using this double-cycle arbitrage strategy, our system performs 2 complete charge and discharge operations per day. As a result, the system achieved net daily profit of €827.75 purely from trading operations, without accounting for capital or operational expenses. That means more than €25,000 per month, or roughly €300,000 per year in potential revenue, depending on market volatility and seasonality. What makes this strategy especially valuable is that it operates autonomously. The EMS continuously monitoring market prices, predict demand patterns, and decides when to charge or discharge the battery to achieve the best return. At the same time, a 10% protective energy reserve is always maintained, guaranteeing that the industrial facility can switch to islanded mode instantly in case of grid failure. Now let's talk about advertisement efficiency. The total project advertisement capex amounts to €1,494,160, which includes all PV panels, BESS models, inverters, transformers, cabling, and mounting works. The annual operating cost OPEX is extremely low, just €82,383 per year, which covers maintenance, insurance, and gradual depreciation of battery system. When combining these costs with our average annual net profit, we achieve a simple payback period of only 3.7 years. In other words, within less than 4 years, the project completely returns its investment, after which it continues to generate pure profit while delivering clean, stable, and independent energy for years to come. We compared leading suppliers for a 1.5, 2.5 megawatt industrial microgrid, including Huawei, Sungrow SMI, and ABB Schneider, and concluded that Huawei's single vendor solution offers the best balance of a competitive capex, seamless integration, and shorter lead times. Its unified ecosystem reduces costs, speeds up commissioning, lower operational risks, and with global service coverage and low compatibility risk, proved to be the most reliable and efficient choice for mid-scale industrial microgrids. Huawei offers a comprehensive turnkey solution supplying inverters, battery system, and smart transformer station fully integrated with SCADA and EMS. This unified ecosystem minimizes external interfaces, reducing complexity and integration risks. Factory integration and precise testing accelerate commissioning, lower installation efforts, and shorten project timelines. Ready-made prefab solutions such as Jupiter further reduce the risk of errors during transformer substation installation. From an economic perspective, Huawei's integrated delivery is cost competitive. Savings on interfaces, cabling, and engineering work lower total capex compared to multi-vendor approaches. The unified SCADA EMS monitoring platform simplifies maintenance, ensuring SLA compliance, and centralizes telemetry data. Finally, Huawei's strong market presence, stable supply channels, and extensive partner network ensure component availability, reduce lead time risks, and make it reliable to technically robust choice for industrial microgrids. The project for developing an industrial microgrid throughout the integration of a photovoltaic power plant PV and battery energy storage system BESS is both technically reliable and economically efficient. The system built on unified Huawei Fusion Solar platform ensures seamless operation in both on-grid and off-grid modes. The best configuration of 4.47 MWh combined with 1 MW diesel generator guarantees full coverage of the 2.5 MW peak load for at least 2 hours of autonomous operation. The financial analysis confirms that the chosen dual-cycle arbitrage strategy on the day-ahead market maximizes profitability.
Total investment amounts to €1,494,160, with annual operational expense including depreciation of €82,383. The project generates an average annual net profit resulting in 3.7-year payback period, which is a completely benchmark for every infrastructure projects. The supplementary techno-economic supplier compression supports their rationale for adopting a single vendor solution based on Huawei technology. The integrated ecosystem reduces total integration cost by 5-10%, minimizes interfaces complexity, accelerates commissioning, and mitigates compatibility risks. Factory-level FAT testing and centralized SCAO EMS monitoring ensure high reliability, consistent performance, and superior lifecycle efficiency. Innovation. We are redefining industrial energy management by integrating advanced PV, BESS, and EMS system into a single unified microgrid. We deliver a solution that is smart, scalable, and truly future-ready. Efficiency. Our system maximizes every watt of energy, cutting operational costs and carbon footprint, while keeping critical industrial processes running without interruption. Value. We create real returns on investment, intelligent energy arbitrage, repeat payback, and long-term sustainability, the perfect balance of performance and profitability. Reliability. Built on proven Huawei technology, our design guarantees stability, safety, and global compliance. You can trust it at every stage of operation. Collaboration. We invite partners, investors, and industry leaders to join us on this journey. Together, we can implement the next generation of industrial microgrids, smarter, cleaner, and ready to power the future. Thank you for your attention. А тепер я прошу шановних членів журі, ваші запитання. Ага, чутно. Дякую за презентацію. В мене є одне питання. Якщо не припинили презентацію, не могли б ви перемотати на слайд, на якому відображається конфігурація обладнання, тобто установка зберігання енергії та сонячні інвертори, якщо вам не складно. Так, добре, ще раз, секундочку. Ні, не розташування, а саме конфігурація. Так, воно. Дивіться, в мене таке питання. Чому ви обрали саме таку кількість сонячних інверторів? Давайте поясню. Загальна їх потужність з мінімальною потужністю буде 900 кВт, або, якщо максимально працювати, 990 кВт. Потужність вашої установки зберігання енергії буде 2,2 МВт. Ви враховували той факт, що генерація від сонця, вона протягом року змінюється. І, наприклад, в зимкові часи ви, скоріш за все, більше ніж 20% від номінальної потужності сонячного інвертора не зможете згенерувати. І навіть в сонячні пори року ви будете дуже довго заряджати вашу установку зберігання енергії. Ви на презентації, до речі, самі зазначали, що це займе приблизно 5,8 годин. Чим було обґрунтовано таке рішення? І чому ви обрали саме таку конфігурацію? Коли ми обирали кількість сонячних панелей, ми орієнтувалися на те, щоб не виникло якоїсь надмірності, тобто щоб був якийсь баланс ціна-якість. Тобто, чим більше сонячних панелей, тим більше вони займають площадь, і цим це буде дорожче для замовника. Проте, якщо
Тобто ми розраховували їх з мінімальною потребою, щоб вони заряджали за 6 годин в ідеальних умовах батарейку. І тобто, ну, якщо просто ставити їх більше, то це буде більше коштувати, але це можна зробити, додавши панелей та інверторів до вже існуючого трансформатора, через який вони під'єднані до мережі. Тобто вами розглядалась можливість майбутньої модернізації цієї станції з додаванням інверторів, так? Так, звісно, розглядалося. Ми розрахували, що ми можемо ще втричі підняти кількість ПВ-панелей для нашої станції. Так, ну, добре, мені зрозуміло. Колеги, чи є в когось ще питання? Цікаво. Мікрофон включений чи ні? Йой, добре, що нічого не казав перед цим. Добрий день. Хотів уточнити за ці прекрасні 3-7 роки окупності, як ви на них такі прекрасні вийшли і що ви враховували взагалі при їх розрахунку, бо якби це трохи занадто швидко, навіть якщо брати реальні розрахунки фінансових моделей зараз, то що у вас, да? Ну, ми враховували наш загальний капекс, тобто вся кількість обладнання, монтажні роботи. Потім ми потім ми поділили це на оперативні затрати на наш ОПЕКС. От і вийшла така цифра. Ви там прямо от коли рахували, скільки ця ПРДН заробляє установка, ви там прямо на кожну годину дивилися, які там години будете продавати, і типу, скільки з цього профіту отримувати? Чи... Так, в нас був розрахунок, що скільки ми отримуємо від арбітражу кожен день. Тобто, а потім це вже помножили на роки і з цього виходили. Дякую. Швиденьке питання. Дякую за презентацію. А чому саме 1 МВт генератор ви обрали для проєкту? Чи це було на умовах? Це було за умови. Це було за умови? Окей. Тоді, напевно, нема питань. Дякую. Дуже дякуємо, шановні члени журі, і дуже дякуємо команді, яка перша сьогодні виступала і відкрила пітчинг нашого напрямку Digital Energy. Ще раз оплески гуру автоматизації. Наступною команда виступатиме 17 Дніпротек Hardwired. Я запрошую команду до виступу, а готується наступною Non-Stop Energy 14 команда. One, two, three. We're ready. So let's begin. So good day for everyone, ladies and gentlemen. We are team number 17 from the Dniprotech University of Technologies, and we are called Dniprotech Hardwired. To begin with, I'd like to introduce my team to you. As you can see on the photo, in the left corner we have Daniil. Wave your hand, please. He is our team captain. In the middle, we have Artem, our main technical expert, who made maybe like the biggest part of the work on our presentation. And on the right, we can see the Mikita, who was our economist. Then you can see on the left corner me. I am the presenter of this presentation today. In the middle, we have Rostislav, who was our data analyst. You understood me. And on the right, you can see Ilya, who sadly could not be able to join us today in due of other projects. So let's start moving on to our project. Here on this slide, you can see our problem, that our power plant is based in Kiev city. Its max power is 2.5 megawatts. It is supplied with
photovoltaic panels, energy storage system, energy management system, and smart transformer system. Its medium voltage side is 35 kilovolts, but also our system has liquid cooling, fire alarm, and CO2 fire suppression system. As far as you know, Ukrainian energy system is suffering because of war in our country, so we have to use more renewable energy sources to ensure proper and clean energy generation. Main problem of this system is that PVs have fluctuations of power, but also we have benefits such as reserve and grid resilience. ESS here acts as a fast response reserve source, boosting the resilience and reliability of the entire power system, especially during the outages or failures. And that's why nowadays ESS is a worldwide trend that is used almost everywhere. First of all, let's talk about the components that we used in our project. Number one is the energy storage system Luna 2000 4.472 megawatt hours, 1H1. Then we have an inverter Sun 2000 330 KTL H1. To convert voltages, we used the smart transformer system Jupiter 6000K H1, and to control arrays, the smart array controller unit Smart ACU 2000C. Also, we have to control everything from any part of the world, and for this task we used energy management system as EMS 2000, which is basically a server that manages the work of ESS and solar panels. And in the end, we used the smart power plant controller SPPC 2000 to monitor the voltage, current, frequency, symmetry, and other system parameters. On this, you can see here the scheme of our equipment. On the left side here, you can see the two Luna ESS. And in the middle, you can see 12 inverters, like 2 per 6. Then the red dot is our DTS with cabinets on both its sides for own needs. And in the right side, we have STS with SACU in the red square. Here on this page, you can see our full solar power plant, which territory is 4,783 hectares. On this slide, you can see the front view of our system. And now let's move to the most interesting part. On this slide, you can see the full single-line schematic diagram of power supply, which we will see closer shortly after I tell you about the schematic diagram of the PV module that is here to the inverter. That is, and in the right top corner, we can see all the cables and cable lines that we used in our project. As I mentioned before, on this slide we can see the 35 kilovolt open switch gear that is connected to the STS MV panel via a 35 kilovolt cable line. On this slide you can see that the electricity is supplied to the MV panel via a 6 megawatt power transformer. The MV panel distributes the electrical energy into two equal parts and has additional technical metering, which we can see here. So these two lines are going to the transformer on the previous slide. On the top picture here, we can see the scheme of connections to the DTS module, which we use for our own needs, such as air conditioner, LEDs, extinguisher control, and etc. And in the bottom of the slide, we can see the internal diagram of the STS.
On this slide, we can see on the right side, we can see the ESS module that generates a DC with a maximum voltage of 1.5 kilovolts, which is transmitted to the inverters, and the circuit diagrams, which is shown on the slide at the bottom left, that converts DC into the 0.8 kilovolts AC. Here on this slide, we see a complete schematic layout of our solar power plant, but cables on this slide sadly are not shown because of some technical problems, but you can see all of this in our PDF file. On this slide, you can see the grounding system and the installation of 2 lightning rods. And on this beautiful picture, you can see the 35 kilovolt line disconnector. On the left here, we can see the 35 kilovolts bus bar support. In the middle, we have the line protection unit, and on the right side, the line disconnector. On this slide, you can see the sketch of our inverter box. And now coming to the IT part, on this slide, there is a structural diagram that is the complex of technical means. SACU gets information from inverters and LUNAS, sends through the Ethernet cables to SEMS, from which information goes to NPC Ukrenergo through 2 independent channels, and also it is possible to connect from the cloud environment using SCADA. Now, moving on to our PV-Syst. On this slide, you can see general information about our project from the PV-Syst, namely the locations of the our plant, the angle of panels, system of information on how many modules are used, and the total power, the power of the panels, and the overload factor. The total consumptions per day, 48 megawatts per hour per day, and other information that is presented on this slide. This slide shows us hourly electrical load schedule throughout the day, as well as more detailed information about the PV, such as its number of 5,880 units, consumption and capacity. For this project, we used 10 inverters with overload coefficient of 1.27. Here we can see the self-consumption of the grid storage with usable energy of 6.68 megawatts hour, max charging power of 3.6 megawatts, and discharging power of 4.45 megawatts. Also, we see the information about array losses, and on the next slide there are ISO. Daniel, next slide, please. And on this slide, we can see ISO shadings and near shadings diagram. Now you can see the detailed diagram of users' needs, which is 48 megawatts per day. And from this diagram, we can see that the peak consumption is from 12 a.m. till 6 p.m. This diagram is based on the information from the SEMS during the year. On this slide, you can see the full information about our project in the table, such as ambient temperature, effective energy, and etc. And on the diagram here, we can see that we used 3,982.2 megawatt hour per year of produced energy and 17,518.2 megawatt hours per year of used energy.
Next diagram in our presentation is the daily input and output diagram. And next diagram, I'd like to Artem to introduce it, please. This diagram of system output power distribution. Next slide, please. And the operator time of electric energy storage faculty and the charge and discharge capacity depend on the following aspect. Target aspect of use provide customers with electricity at peak times with cheap energy. Current electricity price in the RDN market. Based on this, the distribution was made to charge and discharge the energy storage system to cycles per day, basis on the operation of the solar station and electricity price. All right, so thank you very much for help. Now moving on to the economy parts, we can see here that we summed up all the materials, all work and everything from that, and our total price is $2,952,336 euros. And on this slide, we can see how much money we could save from using our solar plant and how much money we can revenue from the ESS. Our competitors for this project was Huawei SmartString ESS Luna 2044-72 and Chinese model of CPS Chint BESS. Next slide, please. And to sum up, after implementations of our solution, the customer gets energy-independent system combining PV and ESS, so solar plus storage system. It covers 2 megawatts base load and 2.5 megawatts peak demand. In summer, PV fully supplies power from 5 to 12 hours per day. It operates autonomously during grid outages. Economic optimization via day-ahead markets, charge ESS at low tariff hours, discharge during high tariff hours, reduces electricity costs by 676,974 euros per year and generates additional profit from tariff differences of 522,329 euros. Also, it provides energy security, flexibility, and sustainable operation. The payback period for the installation is approximately 2.5 years, and the payback period also depends on the electricity tariff for the enterprise prices on the market for the additional services, the total project cost to estimate, depreciation expenses for equipment maintenance, and trends in electricity prices. Thank you for your attention. Шановні журі, ваші запитання? Так, ну дуже дякую вам за вашу презентацію. У мене є питання. Ну тут більше я на ваших документах технічних бачив. Ви обирали, з чим було спричинено саме такий переріз кабелю, який ви обирали? Ну тобто мінімальна можливість з того, що допускається виробником. Це не проблема. Мені хотілося б дізнатися логіку, чому саме так ви обирали такий переріз. Тому що, по-перше, менше кабель перерізу впливає на прокладання кабелю по траншеї. Ось, тобто менше витрати на будівництво у цьому аспекті. По-друге, це більш економічно доцільно, тому що ми застосовуємо паперовий кабель, який більш гнучкий і
з технічної точки зору він має змогу усі мати перевірки по допустимому струму і так далі. Чи не розглядалося вами те, що якщо б ви, наприклад, обрали більшого перерізу кабель, було б менше втрати на кабельних лініях? Враховували цей факт чи ні? Я розраховував втрати в кабельній лінії, і якщо обрати, наприклад, 120 кабель, тобто на 2 класи вищий переріз, то втрати в кабелі не дуже відрізняються, але вартість кабелю набагато більше. Тобто майже однаково буде, що ми в капітал вкладення більше витрачаємо, але втрати не дуже великі. Добре, дякую, гарна відповідь. Доброго дня, дякую за презентацію. У мене питання, можете відкрити там однолінійну схему, ви показували? Так. Так. Ще. Так. Ось у мене, в принципі, 2 питання. Я не дуже зрозумів оце вашу відну групу. От у вас там позначено грід, потім звідти йде червоним позначено кабель на 2 комірки, причому він якимось чином розходиться в різні місця, типу, як там скруточка чи яким планом, як воно було зроблено? Це технічне рішення, коли підприємство має другу та першу категорію надійності, тобто в неї є 2 куди відходить. Ні, ми чуємо нормально. Ви почали. Дякую. Просто у вас від 1, я розумію, що 2 комірки, а від по факту 1. От у вас позначена грід, потім там кабельна воронка зображена, і далі розходиться ця лінія на 2 комірки. Тобто, щоб було б 2 вводи, я б навіть не питав, а тут просто я не дуже зрозумів, яким чином оцей вузол. Тобто до цієї секції шин мережа йде до 2 секцій шин, і до цієї МВ-панели йде до цих комірок. Ні, я це поняв, я просто не зрозумів, що у вас не позначено другий від фактично тут. У вас 2 відних комірки. Ось це відгалудження. Ось це розгалудження, так. Це більш технічна помилка, краще було б так от не нарисувати. Так, їх просто 2 там. Окей, наступне тоді питання у мене до вас. Там у вас нижче, де вже КТП «Юпітер», позначено якесь відгалудження, далі трансформатор йде 0,8 на 0,4, і далі написано... Це чорний старт, black start. Що Він це таке? застосовується, коли спадає напруга, і чорний старт дозволяє автоматично зробити так, щоб луна почала роботу. Угу. Тобто на нього треба... Якщо вона не працювала цей певний час, коли генерація відбувалась, наприклад, і якщо є якийсь технічний збій, то цей чорний старт, він завжди працює і дає сигнал, щоб луна спрацювала і дала надлишкову енергію. Тобто на нього треба подати напругу через цей трансформатор, так. Чи яким чином? Ага. Тобто споживається через цей трансформатор, є окремий трансформатор, який перетворює потужність на цей чорний старт. Там лише 5 МВт застосовується. Це опціональне рішення від Huawei в мануалі. Угу. Добре, дякую. Дякую. Окей. У мене питання. Якщо я правильно пам'ятаю завдання, то потужність, середня потужність підприємства – це 2 МВт, пікова – 2,5 і забезпечення резервного живлення. Чому 2 контейнери, кожен по 0,25 С, а не 1 контейнер 0,5 С? Чим було зумовлено саме кількість контейнерів? Щоб забезпечити більший час автономності.
Ось, і мати більше час продавати на ринку РДН електроенергію у пікові часи, а саме з 7 приблизно до 10, коли трішки більше ціна завжди на ринку, та з 17 до 22 годин. Ну, в залежності, коли саме пік більше. Можливо, там із 18 годин набагато краще ціни. Ось, і за допомогою систем SCADA, САКО можна передавати дані і визначати, коли ліпше застосовувати наші ОЗЕшки. Є які запитання ще? Добре? Запитання? Да. Запитання вичерпано. Привітаємо команду ще раз з захистом роботи. Будь ласка, ваші оплески Дніпро Хардвайт. Нас тепер тут ще більше, тому оплесків буде також тепер ще більше. Так, будь ласка. Я зазначу, що ситуація з оголошенням тривоги вносить свої корективи, тому ми раді вітати студентів ХПІ наразі також з нами на нашому заході. Я думаю, що ваші оплески також всім присутнім з нами. І наступну команду я запрошую номер 14 Non-Stop Energy до виступу. Будь ласка, прошу вас. І наступною після буде команда 18 Флюксон, тому готуйтесь до виступу. Okay. Good morning, everyone. We are team number 14, Non-Stop Energy, and today we are proud to present our project, Hybrid Smart Energy System for IT Enterprise, developed within the Huawei Digital Power Framework. Our main idea is to how a modern IT company can become energy independent, reliable, and environmental friendly. We created a system that combines solar panels, battery storage, and smart digital control. This solution to save money, reduce carbon emissions, and guarantee a stable power supply. Some words about our team. First, it's me, George. I am a team lead, 4-year student of Faculty of Computer Science and Technology. Second is Valeria, age 21. It's technical solution architect. Also, 4-year student of Faculty of Computer Science and Technology. And third, our member is Vitaly. He is 23 years old. He is energy business analyst, a 6-year student of Faculty of Computer Science and Technology. Next slide, please. Our problem statement. Our project is based on the real example of a large IT company that has a 10-floor office building with an area about 10,000 square meters. Such buildings use around 2 million kilowatt hours per year, which is a huge amount of energy. The main electricity consumers are computers, servers, lighting, air conditioning, elevators, and office appliances. Because of this, the company has several serious problems. First is depends completely on the external grid, which means that any power cut stops operation immediately. Second, it has no backup energy system, so important data and servers can be at risk. And finally, the cost of the electricity is growing every year. For an IT company that works 24 hours per 7 days a week, even short interruptions can cause data loss and financial damage. Our goal was to remove these problems by building a smart, reliable, and independent hybrid energy system. Next slide. Our proposed solution. Our proposed solution includes 3 key Huawei technologies. It's solar panels. We choose GA Solar. It's to generate clean energy. Battery storage, Luna 2000, to save electricity for the night or power cuts.
and an energy management system, Smart Logger plus EMS, that automatically manages all energy flows. This system supports 3 operation modes: on-grid, synchronized with external grid for regular operation; it's off-grid or island mode, complete autonomy when the external grid is off; black start mode, the ability to restart the system from the batteries after total power loss. Thanks to these modes, our solution provides a continuous power supply, reduces dependence on the grid, and lowers electricity loss. It works automatically, balancing generation, storage, and usage in real time. Next slide, please. All the components we use are developed by Huawei Digital Power, which guaranteed perfect communication and integration. Let's go through our key elements. We have PV models, JA Solar 545 watts. We have 10 pieces of this. High efficiency monocrystalline panels with 21% efficiency installed on the roof. They generate DC power and send it through copper cables to the inverter. PV inverter, Huawei Sun 2000 330 KTL H1 converts DC into AC with 99% efficiency, connected to the AC bus via copper and aluminum cables. Battery storage, Huawei Luna 2000 4472 2S. Lithium iron phosphate batteries, 215 kWh capacity, 12,000 cycles, 98% efficiency, connected to PCS via a DC bus, 600 or 1500 volts. Power conversion system, Huawei Luna 2000 213 KTL HO. A bidirectional inverter, 213 kilowatts, linking ESS and the grid, handling both charging and discharging, communicates with DTS and EMS via Ethernet. We have 12 pieces of them. Static transfer switch, Huawei Jupiter 3000K H1, ensures instantaneous switching between the grid, PV and ESS within 20 milliseconds for critical IT loads. Smart energy meter, Huawei DTS 200K DO, measures up to 200 kW of power with 0.5% accuracy, transmitting data to the EMS. Smart Logger EMS, the brain of the entire network that collects data, optimizes operations, and manages all power flows. And we have our wiring and interconnection. We have DC cursed 30 meters. We have AC cursed that links PCS and inverter to AC bus, also 30 meters. We have control and data lines. Orange, Ethernet for communication between EMS, inverters, STS, and meters. Auxiliary wiring, also 30 meters. And together, these interconnections create an intelligent hybrid microgrid, ensuring stable operations, precise monitoring, and minimal energy loss. Some information about our solution. During daytime, solar panels generate DC power, which is converted by inverters to AC and directly consumed by the building. If there is more energy than needed, the system stores it in batteries or sends it to the grid. At night, when the panels don't work, the building uses the storage energy from batteries. The external grid acts as a backup source only when batteries reach a critical low level, around 20–30%. Seasonal operation. In summer, the system functions as a small power plant, generating and exporting energy. In winter, it enters energy-saving mode.
sometimes charging batteries from the grid during low tariff hours. Overall, this smart combination provides stable operation, real-time monitoring, and minimal energy loss during the whole year. The next information will be telling by Vitaly. Hi, everyone. So let's talk about competition and alternatives. So let's start with Huawei. The technology, the power our solution is currently one of the global leaders in commercial microgrids and hybrid energy. And the most important, it's the fully integrated stack from a single manufacturer. This means that the components not just works good together, but it's architected end to end from firmware and communication. The modular architecture allows incremental expansion with residing the electrical room, something that significantly reduces CapEx for the future scaling. Also, talking about Tesla, it's a leader in BESS, especially about the megapack, but Tesla focus is fundamentally different. They does not provide PV inverters, does not provide commercial grade STS equipment, and the solution needs to rely on third-party investor or custom integration. So shortly, Tesla is excellent for big BESS containers, but it's not a full hybrid microgrid solution. Next, SMA Technology, German PV manufacturer, has an excellent reputation in the solar inverter sector, especially for commercial and industrial PV plants. Engineering quality is high and PV efficiency is also, but SMA's hybrid capability is also not fully integrated. Their energy storage system depends on third-party batteries, such as BYD at Volt. This means compatibility is only partial. In short, SMA is also excellent in PV, but weaker as a full integration hybrid solution. In short, Huawei shows the best result in almost every category, and our Huawei build system stands out because all the components of manufacture is in complete compatibility. Also, Huawei battery shows the most cycles, charge cycles. And another strong advantage is AI-based diagnostics, which can help find fixed problem automatically. Finally, the system is modular and scalable, so it can grow easily with the company needs. Next slide. So this slide summarized the technical and financial outcomes of hybrid energy system. Technically, the system achieves up to 95 efficiency of inverters, supported by Huawei's advanced power electronics and real-time optimization. The Luna 2000 batteries provide more than 20,000 cycles, ensuring long operational life. Island hybrid storage for Kyiv, battery energy storage system plus PV plus generator. From team number 19 for D KNU Kryvyi Rih National University. This is our team. My name is Masha. I am responsible for the economic part, and our team has 3 demos who perform the function of lead engineers. The initial problem statement is based on systemic power outages after the shelling of Ukraine's engineering infrastructure. The first blackout occurred on 23 November 2022, setting a new normal for the operation of the energy infrastructure. Our approach on the transform blackouts from a crisis into a managed mode. To do this, we are laying down an architecture that can form an energy, island, and safely self-recover. Intel data of the project are peak power
2.5 megawatts, nominal 2 megawatts. Region Kyiv. Goals: arbitrage in the day-ahead market, peak showing survivability during blackouts. We visually track energy flows and expected benefits at electricity tariffs per a day in advance. The goal is to create a resilient hybrid microgrid with a battery energy storage system, photovoltaics and diesel generator. The project is focused on the conditions of Kyiv and adjacent urban cities. K-blocks. Photovoltaics power plant with a voltage of 0.8 kilowatts. Next, smart transformer with a voltage of 35 kilowatts. Next, battery, 0.8 kilowatts. Next, generator, 1 megawatts at 0.4 kilowatts. Problems to be solved. Intermittency of power output by the photovoltaic power plant due to stochasticity of solar radiation. Manual start of the generator. They determine the requirements for protection when controlled by the energy management system. The model of the state of charge under different loads and charge generation is shown. In the mode of no electricity generation by the photovoltaic power plant with necessary, we apply emergency charging from the generator with priority to restore the state of charge of the battery. This provides sufficient energy reserve for a long island mode. The inverters of the photovoltaic power plant generate a voltage of 0.8 kilowatts, and after increase it to 35 kilowatts at the smart transformer station of our system. Coordinations of protections on the DC side is important, which ensures the safety of the photovoltaic power plant. The goal is stable integration of the photovoltaic power plant into the overall infrastructure of the power system. The block diagram of the battery substation shows the relationship of the battery energy storage system. Power converters 0.4 to 0.8 kilowatts basis. A step up smart transformer up to 35 kilowatts. The priority is selectivity and transparent cut-off points for safe operation of the station. The simplifies commissioning of the operation. The linear diagram we developed takes into account the cable cross-section and current limiting switches. The short-circuit current limited by the inverters is taken into account. So, relying on electronic protections and the scenario of voltage and frequency changes during overload can be critical. Interlocks of the energy management system prevent dangerous reverse power supply. The battery station site planning provides fire escapes, lightning protection, and grounding. Maintenance, access, and space for battery substation expansion are taken into account. Cable routing is performed taking into account the energy management system and safety distance. A general cost statement is presented with the main equipment items and 10% reserve. The total estimate about of 1.8
is the planet level. More detailed information is provided on the slide. The stages of the facility creation is also shown on the slide. It allows you to remove risk and start work on the station construction faster. Many approaches to generator control still involve manual starts. Our different is coordinated protection philosophy, a formal blackout algorithm that is built in the existing energy management system. The algorithm works as follows. Island battery discharge on the critical loads, start and synchronize to the generator. Output to bus load. If necessary, emergency charge of the battery. It is critical for the battery to maintain a charge reserve of 30–40% for maneuvering and failures. Return to the network carried out via a check of the parameters at the load connection point. The problem of generator voltage mismatch and smart transformers this will provide power supply to the operational circuit of automatic protection units has also been solved. Selectivity ensures safe power supply from the generator during outages. Automatic start of the generator from the battery which 800 volt, network synchronism check and control loads has been implemented. Emergency charge logic has been introduced to quickly restore the battery stage of charge. This increases the duration of Island operation without compromising sync safety. The algorithms integrated into the single energy management system will focus on load priority. Future growth can be in the context of our native city of Kryvyi Rih. In 1971, 23 mines operated in Krybas, but now there are only 8 operating mines. The city stretches for more than 120 kilometers and is the heart of the mining and metallurgical industry. Stable energy is of strategical importance here. UAV attacks damage power transformers and cells stars, cascading outages in the network of Ukrainian cities. The affect industry, unit shutdown, loss production, and the civilian population. Backup solution based on photovoltaic power plants plus batteries plus generators mitigate the result of blackouts. Our idea is to place such battery substation in unused mines. That is to create underground large capacity energy storage protected from weather and shelling. The main request for installation inside mines are explosion-proof design, firefighting, ventilation, and reliable batteries. We want to add from ourselves and tell about our situation with power outages at the university. It complicates laboratory works and lectures. The faculty has own solar power plants, which is too small for our full needs. Only 5 computers work stably. This complements the formation of generation of engineers that will reinforce the country's engineering system. In the end, we added and knowledge accumulates like energy in a battery. Thank you for your attention. We are ready to answer. Дякую за презентацію. У мене питання не скільки по презентації, а скільки по вашим технічній пропозиції. У вас тут в одному з пунктів, ну і загалом по тексту пригадується те, що на одну установку зберігання енергії можна приєднати від 10 до 12 пристроїв PCS, тобто двосторонніх інверторів.
У мене питання, як ви плануєте це реалізовувати, враховуючи те, що сама установка зберігання енергії – це, скажімо так, це не об'єднаний на єдиній шині пристрій. Це пристрій, який складається з 6 батарейних стійок, кожна з яких потребує окремого приєднання до нього пристроїв PCS. Тобто, якщо ви приєднуєте 12 штук на 6 цих батарейних стійок, ви приєднуєте по 2 штуки. А як ви плануєте приєднувати з 10, з 11 тощо PCS-ем? Річ у тому, оці 10-12 SPC у нас розраховані на загальну потужність, яка може акумулюватися в нашій системі. Звісно, ми по монодіаграмі безпосередньо розписали, що їх всього 6, але у нас є певний запас електроенергії акумульований, яку може використовуватись у разі екстрених ситуацій. 10-12 – це якраз кількість умовно акумульованої електроенергії, яку можна доєднати і загалом використати в даному блоці. Добре, тоді ще таке уточнююче питання. Наприклад, замовник обирає 12 пристроїв PCS. А яку потужність він буде отримувати з 4,5 МВт-годинного контейнера, якого C-rate 0,5? Яку він потужність отримує з 12 PCS? Ну, по ідеї 2 МВт, які безпосередньо були розраховані на початку, були поставлені умови саме з задачі цієї роботи. Ну, він достатньо потужність отримує, але все ж таки мене цікавить, давайте я наведу точніше питання. Коли ми обираємо за потужністю, скажімо так, установку зберігання енергії, на що ми першим чином звертаємо увагу? На потужність, яку здатна перетворити пристрої PCS, або здатні видати установку зберігання енергії? На що ми звертаємо увагу? На акумулювання електроенергії. Так, тоді в мене питання, чому у вас в роботі зазначено, що AC Power, ну тобто потужність по змінній стороні 2,5 МВт, коли сам контейнер може видати лише 2,2 МВт? Напевно, це просто не працює. Це просто технічна помилка. Добре. Так, ми не догляділи через... Терміни були все ж таки доволі довгими, але через відключення в нашому місті ми багато не змогли попрацювати над презентацією. Добре, ну я це запитую, це з точки зору перевірити, чи усвідомлюєте ви це чи ні. Дякую. Дякую за презентацію. У мене питання. У вас на схемах, де рішення solution слайди, вказано, що у вас генератор, і він підключається через окремий трансформатор понижуючий 0,8 на 0,4. Це було отут. Це було ваше рішення, чи ви не розглядали підключити його по стороні 35 кВт? Це було саме наше рішення. Ми його встановили, як вам сказати, коли наші дизеля підключаються до самого генератору, ми поставили додатковий трансформатор, щоб транспортувати наші 0,4 на 0,8. Якби загалом, наскільки ми потім зрозуміли, наші задачі вже було поставлено, що воно готове на 0,8 система, але, можливо, це не догляділи ми і якби все одно знайшли рішення за допомогою додаткового трансформатора. А ви не розглядали, щоб підключити просто трансформатор, до якого підключений генератор і навантаження по 35 кВт? Бо просто мені цікаво, чи пробували знайти десь трансформатор 0,8 на 0,4 потужністю 3 МВт? Чесно кажучи, ні. Ми одразу знайшли таке рішення і застосували його. Просто я кажу, що в принципі такого класу напруги трансформатора і ще й такої потужності їх в принципі не випускають. Їх буде майже неможливо знайти. Можливо, там на замовлення хтось і виконає, але саме такого класу інвертора він буде за великий розміром.
0,8 на 0,4, тобто там співвідношення обмоток маленьке, і це будуть великі за об'ємом і вагою обмотки, і просто вам навряд чи хтось виготовить такий трансформатор. А трансформатор 0,4 на 35, ну, ви можете купити навіть десь зі складу, вони десь готові є, стоять, тобто його не треба чекати. Ну і по енергетичним суто міркуванням, ну, нема сенсу оце перетворювання з 0,4 на 0,8, а потім з 0,8 на 35. Просто можна два окремих трансформатора. 0,8 на 35 для підключення СЕС та УЗ і окремий трансформатор безпосередньо на споживання і на генератор, якщо у вас генератор на 0,4. Ну, це так просто для доповнення. Ні, не зрозуміло. Це вже... Добре, дякую. Дякую вам. У мене питання, а ви там рахували десь економіку цього, бо я не побачив записи? Чи Так, економіка розрахована. Окей. Добре, тоді у мене питання, я, звісно, нічого не бачу. Я просто орієнтувався більше на цю записку, яка прикріплена на Google диску, і там у вас, в принципі, в самому, ну, пояснювальній записі там написано, що у вас є там 2,5 МВт фотомодулів. Але в самій табличці по костам я ніде не знайшов взагалі згадки про фотомодулі. Там є самі інвертори, там є STS, які ви зарахували туди, але самої вартості фотомодулів і всього іншого я там не знайшов. Бо все-таки... Да, от у вас і тут в PV NHV Equipment, типу, є тільки самі інвертори Huawei 330, а про фотомодулі я згадки не бачу, при тому, що, ну, там десь розкладка була порахована раніше. Це при тому, що 2,5 МВт фотомодулів – це десь 350 тисяч баксів, якщо брати з чисто системою кріплення, без рахування навіть кабелю. І це якби відсотків на 20 капах з підвищою, які було нараховано, то їх важко в додаткові витрати вписати, їх би теж там було б непогано згадувати. Ми розраховували на те, що сонячна електростанція вже буде побудована і безпосередньо сама система безпосередньо комплексного використання цих систем привели розрахунок саме цих економічних характеристик. Так. Окей, мені відповідь подобається, але тоді, якщо там сеска вже наявна, то 330-ки туди можна не ставити, бо вони там вже мають стояти, скоріш за все. Бо, навряд, хтось просто 2,5 МВт фотомодулів поставив у полі без інвертора. Запасні? А, ну, нормальний ремкомплект. Окей, дякую вам. Дякуємо за запитання і дуже дякуємо за чудову презентацію команді номер 19 4D КНУ. Ще раз оплеску, будь ласка, за блискавичне завершення пітчингу сьогоднішнього. І я вітаю всіх фіналістів з, нарешті, завершенням захисту ідей для вас. Ви великі молодці. Тепер ви, нарешті, можете просто видихнути з полегшенням, відпочивати. Шановних журі, я запрошую в окрему кімнату для обговорення подальшого і визначення переможців. Тому, фіналісти, перед тим, як відпустити вас, нарешті, в зону кетерінгу, кави і смаколиків, я запрошую вас всіх на групове фото до банерів. Будь ласка, проходьте, виходьте сюди для фото. Ні, не ми кудись секретно.